Good morning, class. My name is Apurva Deshmukh, Assistant Professor in English, Veer Wajekar College, Phunde. And today, in our very first lecture, we are going to see the syllabus of business communication. It's a for semester 1. So, let's go and see business communication. Then, in the business communication, we will going to see the three types of units or the modules. They are the exactly same term to each other. It is the first theory of communication, business correspondence, and the language and writing skill. These are the most important models of business communication. Now let's first clear what is business communication. So the business communication is it's a necessary for especially management or not only the management but in the all over area. It's a compulsory subject to FY become first semester and second semester. Now we see the contents. In the first contents concept of communication. What we're going to see is the first concept of communication. In the really communication हे काय असतं फर्स्ट याच्यामध्ये आपण शिकणार आहोत and why it is a necessary to achieve something or to speak with something, right? Second is impact of technology enable in communication. So what is the impact of technology with the communications? Just like we are going to talk or we are talking actually. We are talking in to help with the technology. We are going to take lecture on Zoom. So it's a with the help of technology. So the what is the impact of technology on communication? Third is the communication at the workplace. In that communication at the workplace, we will going to see about very ethics or how to speak with your senior, how to speak your to junior, and it's all things. What are the etiquettes of the communication in the at workspace? Fourth is the business ethics. So the business ethics is the most like to you or us. The same are the business ethics. Then the barriers to communication. Yes, we all know about the barrier of communication. की एखाद्या barrier of communication means what? याच्यामध्ये कम्युनिकेशनमध्ये काय वेगळं पडतं किंवा काय आपल्याला दोन माणसांना बोलताना समजत नाही की कुठलं बरोबर आहे कुठलं नाही किंवा कधी कधी असं होतं की मी बोलतेय पण तुम्हाला ते ऐकू येत नाही ड्यू टू टेक्निकल इफेक्ट्स किंवा नेटवर्क इश्यू असू शकतो. जस्ट लाईक मी पहिलंच तुम्हाला विचारलेलं की आय एम ऑडिबल टू यू, माझा आवाज येतोय की नाही, अँड ड्यू टू सम एरर, कारण तुम्ही सगळ्यांनी मोस्टली म्यूट केलं असल्यामुळे तुम्ही जरी बोलले असले तरी मला ऐकू आलेलं नाही. नाव सिक्स important part in communication is listening. Always communication is a not only process of the talking. म्हणजे कम्युनिकेशन म्हणजे ही गोष्ट नाही आहे की मी एकानेच बोलायचं आणि बाकीच्यांनी ऐकायचं. इट्स नॉट अ लेक्चर और वर्कशॉप. इट्स दोन्ही साईडनी त्याचं व्हायला पाहिजे. लाईक मी जी बोलतीये आणि तुम्ही जे रिसिव्हर करता ते, आणि जेव्हा रिसिव्हरचा फीडबॅक मला यायला पाहिजे तेव्हाच मला कळेल की माझं आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय की नाही. The same thing happening. The listening is the most important. Then the seven is theory of business writing letters. So it is the most important and the most easiest part. We will see how to see the letters. Okay, 12 पर्यंत तुम्ही letters actually म्हणजे लिहिले होते. In business letter, okay, you have the formal letters and informal letters. आणि त्याच्यानंतर काय झालं की आता बिझनेस लेटर. तर व्हॉट आर द बिझनेस लेटर? तर इट्स all the kind of formal letters are related to the business communication. पण त्याच्यानंतर एक दुसरी गोष्ट झालेली आहे
की बिझनेस कम्युनिकेशन मध्ये की व्हॉट आर द स्पेशालिटी ऑफ द बिझनेस कम्युनिकेशन, तर त्या आपण टाइम टू टाइम पाहणार आहोत. देन पर्सनल करस्पॉन्डन्स, देन कमर्शियल टर्म्स यूज इन बिझनेस कम्युनिकेशन, अँड फोर्थ इज पॅराग्राफ रायटिंग. तर या गोष्टी पण तुम्ही 12पर्यंत ऑलरेडी लर्न केलेल्या आहेत. फक्त आता वाय आणि हाऊ टू एक्सपर्टाईज, बिकॉज यू आर द स्टुडंट्स ऑफ कॉमर्स, त्यामुळे तुम्हाला या हाऊ टू टॉक विथ, हाऊ टू राईट द लेटर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन युअर लाईफ. And last, paragraph writing. It's a easy. I will give you some points, and then you are going to write a paragraph. Now now we are going to discuss the all the things in very briefly. So let's see. In the theory of communication, the first is concept of communication, right? As I told you already, the concept of communication is the most important part of communication. की ॲक्च्युली कम्युनिकेशन काय आहे, तसे वेगवेगळ्या डेफिनेशन काय आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, कम्युनिकेशन असतं ते दोन साईडनी होतं. जस्ट ॲज आय आस्क यू, पहिले मी तुम्हाला प्रश्न विचारला की तुम्हाला आवाज येतोय का, आणि तुम्ही नंतर मला उत्तर, बिकॉज यू आर ऑल म्यूट, त्यामुळे उत्तर तुम्ही दिलेलं नाहीये. पण देन पण त्यानंतर काय झालं की तुम्ही मला स्टार्टिंगनी उत्तरं दिलं, बिकॉज ऑन रायटिंग. सो रायटिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. म्हणून मला तुमचा मेसेज आहे तो समजला की कम्युनिकेशन हे दोन्ही साईडने होते. राईट? माझा आवाज येतोय ना तुम्हाला? हा मॅडम, येतोय मॅडम. परत तुम्ही सगळे म्यूट आहात. सो इन model of communication we are going to see the types of communication. The types of communication मध्ये काय येतं, तर ते लिनियर कम्युनिकेशन आहे, नॉन लिनियर कम्युनिकेशन आहे, ट्रान्सकल्टेशन आहे, इंटरॅक्शन आहे, इवन वी हॅव अ शॅनन अँड वेव्हर कम्युनिकेशन. त्याच्यानंतर लिनियर कम्युनिकेशन, नॉन लिनियर कम्युनिकेशन, ऑल द थिंग्स तुम्ही ऑलरेडी तुम्हाला ॲक्च्युली त्याच्याबद्दल थोडी थोडी माहिती आहे, बट वी विल गोइंग टू सी इन अ ब्रीफली. या गोष्टी आपण खूप ब्रीफली हे सगळं पाहणार आहोत. त्याच्यानंतर काय येतंय की मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, की ॲक्च्युअल कम्युनिकेशन काय आहे, त्याचे कन्सेप्ट काय आहेत, नंतर त्याची ओके, आणि फीडबॅक. सगळ्यात महत्त्वाचं आपण एक फीडबॅकवर सेक्शन पाहणार आहोत की फीडबॅक काय महत्त्वाचं आहे. लाईक तुम्ही एखादा वस्तू घेतली की तुम्ही फीडबॅक देतात, राईट? आता कम्युनिकेशनचं आपण एक सिम्पल उदाहरण घेऊया की मी आत्ता आपण बोलत होतो, राईट? हे आपलं बोलणंच आहे, राईट ना? आहे की नाही? लेट मी कम्युनिकेशन ॲटलिस्ट स्टार्ट तरी करा. यस. तर हे आपलं कम्युनिकेशन आहे. यस मॅम. आपण इथे बोलतोय आणि आपण इथे जे आहे ते वेगवेगळ्या प्रकारे बोलतोय, त्यामुळे एका टेक्निकल माध्यमातून बोलतोय. तर मला प्रत्येक वेळेस तुमची गरज लागेल की तुम्हाला कळतंय, तुम्हाला आवाज येतोय, तुम्हाला प्रश्न पडतात ते, आणि हे तुम्ही कसे देणार, तर फीडबॅकने देणार, राईट? त्यामुळे हाऊ इज अ कम्युनिकेशन इज अ की ऑफ कन्सेप्ट कॉर्पोरेट अँड ग्लोबल वर्ल्ड. तर कम्युनिकेशन हे कसं एक माध्यम आहे वर्ल्डमध्ये, ॲज अ तुम्ही पाहू शकतात की कसं होईल, आहे की नाही? ओके, तुम्ही सगळे Yes, म्यूट ma'am. आहेत, दुसरं काय नाही. Second, impact of technology enable to communication. Yes, as I already told you की आता आपण ऑलरेडी कशावर बोलतो आहे, आपण टेक्नॉलॉजीचा यूज करून बोलतोय, राईट? त्यामुळे तर तुम्हाला यूज करता येते टेक्नॉलॉजी. ओके, यू हॅव इंटरनेट, तुम्ही ब्लॉग ऑल्सो रीड करतात, ईमेल इज गुड थिंग फॉर यू. त्याच्यानंतर ईमेल नंतर व्हॉट्सॲप आहे, व्हॉट्सॲप नंतर तुम्हाला
त्याच्यानंतर काय आहे की लाईक ईमेल, व्हॉट्सॲप, आता हे झूम, गुगल टॉक, हे सगळं 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 आहे, ते सगळं जे आहे ते याच्यातच येतं ना टेक्नॉलॉजीमध्ये, राईट. नंतर कम्युनिकेशन ॲट वर्क प्लेस, अवर थर्ड पॉईंट. येस. तर याच्यामध्ये काय येईल की वर्क प्लेसमध्ये कम्युनिकेशन कसं असतं. राईट. हॅलो, आवाज येतोय तुम्हाला? आय एम ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. हॅलो. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am, we can hear you. आहेत ते आपले कशात आहे तर टेक्नॉलॉजिकल यूज. आणि तुम्ही आधी निबंध पण लिहिला असेल ना की टेक्नॉलॉजी शाप की वरदान, तर आपल्याला वी आर गोइंग टू यूज हिअर. सो द कम्युनिकेशन ॲट वर्क प्लेस हे महत्त्वाचं आहे. याच्यामध्ये कसं येतं तर याच्यामध्ये स्टार्ट होते ती आपल्या बिझनेसपासून. आता आपण पाहणार आहे की हु इज द मेन, म्हणजे समजा तुमचे बॉस असेल, सीईओ असतो, तो तुम्हाला इनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, तो तुम्हाला काही ऑर्डर देईल तर ते काय होतं तर ते खाली ऑर्डर येते, राईट. आणि जेव्हा तुम्ही सीईओला काही सजेशन देतील तेव्हा ते वरती जाईल. वर्टिकल फॉर्म, नॉन वर्टिकल फॉर्म, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत आणि छोटे छोटे त्याचे मुद्दे आहेत ते आपण कम्युनिकेशन ॲट वर्क प्लेसमध्ये पडणार की आपण कसं त्याचा यूज करायचा. इवन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोशल मीडिया. तर त्याच्यामध्ये फेसबुक, ट्विटर असे वेगवेगळे चॅनल्स आहेत, फॉर्मल अँड नॉन फॉर्मल. आय होप यू ऑल यूज द फेसबुक, ट्विटर, ऑफकोर्स यू WhatsApp, then also the blog, now internet. Now we are talking in all on online lectures, right? Then आपल्या कम्युनिकेशन ॲट व्हॉट्सअपमध्ये पाहायचं आहे की ते वर्टिकल आहे कसं असतं, कम्युनिकेशन कसं असतं, हॉरिझॉन्टल कसं असतं. तर कसं असतं की हॉरिझॉन्टल म्हणजे पॅरलर असतं, वर्टिकल म्हणजे असं वरती असतं, राईट. की त्याच्यामध्ये पण जेव्हा बॉस तुम्हाला ऑर्डर देतो तेव्हा त्या कम्युनिकेशनला काय म्हणतात आणि जेव्हा तुम्ही त्या कम्युनिकेशनला ऑर्डर देता त्यांना काय म्हणतात. नंतर वर्बल अँड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. पुढचं बिझनेस इथिक्स. तर याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे काय इटिकेट्स असतात. इवन नॉट ओनली द इटिकेट्स फॉर, म्हणजे तुम्ही कपडे कसे घालायचे, त्याच्यानंतर तुम्ही व्यवस्थित कसं बोलायचं, त्याच्यानंतर वर्कप्लेसमध्ये तुम्ही यूज कसा करायचा. जसं तुम्ही एखाद्या वर्कप्लेसमध्ये करणार असाल, काही यूज तुम्हाला कम्प्युटर यूज करायचा असेल तर तुम्ही काय आधी परवानगी घेणार आणि नंतर तुम्ही त्याच्याबद्दल बोलणार. तर या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, हाऊ टू लाईक बिहेव अ गुड पर्सनॅलिटी, तर बिझनेस इथिकेट्स काय आहेत हे आपण बिझनेस इथिक्समध्ये पाहणार आहे. द फिफ्थ वन इज प्रॉब्लेम इन कम्युनिकेशन, बॅरियर टू कम्युनिकेशन. ओके, तर बॅरियर म्हणजे त्याच्यामध्ये बाधा येणं. लाईक आत्ता माझं इंटरनेट कनेक्शन गेलं होतं कम्प्लिटली, त्यामुळे आपल्या याच्यामध्ये बाधा आली कम्युनिकेशनमध्ये की आपण बोलू नाही शकलो. तर ते आहे बॅरियर. तर बॅरियर हे पर्सनल पण असू शकतं, मेंटिकल असू शकतं, फिजिकल असू शकतं, लँग्वेज असू शकते ना. समजा मी मराठीमध्ये बोलती आहे आणि तुम्हाला मराठी येत नाही, तर तुम्हाला मी काय बोलणार आहे हे समजत नाही, म्हणजे ते फिजिकल लँग्वेज असते. नंतर सिमेंटिक्स, म्हणजे कधी कधी सिम्बॉल्स असतात त्याचा मिनिंग अर्थ वेगवेगळा होतो. काय वाटतं. त्याच्यानंतर सोशिओ कल्चरल बॅकग्राऊंड. प्रत्येक याच्यामध्ये कन्सेप्ट वेगवेगळे असतात, बरोबर. प्रत्येक कन्सेप्ट ही पूर्णपणे वेगळी असते. And then I'm going to talk about how the barriers are it. Now the listening. Now, as I already told you, की मी तुम्हाला प्रश्न विचारला, then you are all mute, त्यामुळे ते फिजिकल बॅरियर आलं. अँड देन मी ऐकू शकले नाही. अँड द लिसनिंग इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट स्किल और ऑब्स्ट्रॅक्ट टू द लिसनिंग अँड कलेक्टिंग. सगळ्यात बेस्ट कम्युनिकेशन काय असतं तर सायलेन्स राहून दुसरा काय बोलतोय ते लक्षात ठेवणं.
त्याच्यानंतरचं आहे आपल्याला बिझनेस लेटर रायटिंग्स. बिझनेस करस्पॉन्डंटमध्ये लेटर रायटिंग येतं. द थेअरी ऑफ बिझनेस लेटर, त्याच्यामध्ये what are we going to, we are going to see the formal letters. But which kind of formal letters? We are talking about the parts, structure, layout, full block, the principal effective letters, the writing principle of effective email writing. जर सिंपल आहे, ईमेल कसा लिहायचा आहे, त्याचे पार्ट्स कसे असतील, यू ऑल हॅव idea how to write a formal letter, and now I am going to teach you how to write a formal business letter. Now what kind of the business letter we are actually going to learn? The statement of purpose, letter of recommendation, job application, letter and resume, letter of appointment, letter of acceptance of the job offer, and the letter of appreciation, letter of resignation. So this is all from application letter to resume to the end of the resignation. अशा प्रकारे आपण बिझनेस रिलेटेड ज्या लेटर्स असतात 5 to 4 त्याच्यामध्ये तुम्ही लिहू शकतात. Now our last part about is language and writing skills. First, commercial term used in the business communication. Second is the paragraph writing. It's the most important. हा क्वेश्चन तुम्हाला पेपरमध्ये येणार आहे. Then there is the developing an idea using appropriate liking device, and then you have the tutorials. The tutorials मध्ये काय येणार? The speaking skill, writing skill, remedial grammar, soft skill, management, time management. It's kind of the easiest thing you already go and learn in business letter. So again, so we all going to see what is I will give you notes on a Google Classroom, and then you can use the publications like a set publication. I have here book of set publication. Shit, मला दिसेल की नाही माहित नाही. बिझनेस कम्युनिकेशन, पण ते मिरर इमेज येते. तर ते एक यूज करू शकतात. अँड यू ऑल्सो हॅव my notes on a Google Classroom, the PDF, and also the video about the communications. So in very next lecture, we will see about what is the communication, what are the definition, and what is the concept of communication in okay. In our next lecture, we will see also what are the communication and how can we develop our communication skill step by step. Okay, thank you.